everyone, welcome back to my YouTube channel. In this class, we discussing exercise 13.1 ninth question. What is the ninth question? Mother and father and son lies up at a random for a family picture. So E be the event, son on one end, and F be the event, father is middle. We find out the probability of mother, father and son. They lies up at a random for family picture. They seated at a random on the seat. We take E be the event, son on one end. So E be the event if a son seated in the one end. So what is the probability? We find out. So E be the event, son on end. So total sample space or total outcomes. First mother, father, son. ಹೀಗೂ ಕೂತಿರ್ಬೋದಲ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮದರ್ ಕೂತಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಟ್ ದ ಫಾದರ್, ಥರ್ಡ್ ಸನ್. ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮದರ್, ಮಿಡಲ್ ಸನ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಫಾದರ್. ಒಂದ್ಸಲಿ ಮದರ್ ತೊಳೋದು ಎಂಡಿಗೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಸನ್ ತೊಳೋದು ಎಂಡಿಗೆ. ಸನ್ ಕುಂತಾನ, ಮಿಡಲ್ ಮದರ್ ಫಾದರ್ ಆರ್ ಸನ್ ಫಾದರ್ ಮದರ್. ಈಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಫಾದರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಕೂತು ತೊಳೋದು ಫಾದರ್ ಮದರ್ ಸನ್ or father son mother. So total sample space are 8. So E be the event, son on one end. Son one ಎಂಡಿಗೆ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವು ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅವ? ಮದರ್ ಫಾದರ್ ಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಒನ್ ಎಂಡಿಗನಲ್ರಿ, ಸನ್ ಮದರ್ ಫಾದರ್. ಹಿಯರ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಡಲ್, ಸನ್ ಮದರ್ ಫಾದರ್, ಸನ್ ಫಾದರ್ ಮದರ್ and father mother son. So total outcomes are 4. F be the event, father is middle. So total outcomes, number of favorable outcomes are mother, father, son. Why? Because father is middle and son, father, mother. Number of favorable outcomes F is 2 and total outcomes 6. 2 ones are 2, 3s are 6. So probability of E intersection F ಏನತದ್ರಿ? Probability of E intersection F. Here saying mother father son, here also mother father son and son father mother, son father mother. Mother father son and son father mother. There are number of favorable outcomes is 2. So 2 by total outcomes are 6. Same 1 by 3. Probability of E by F equal to, what is the formula? Probability of E intersection F divided by probability of F. So probability of E by F as it is. Probability of E intersection F value is 1 by 3. 1 by 3 divided by probability of F is 1 by 3. 1 by 3 as it is. 1 by 3, 1 by 3 cancel. So value of probability of E by F is 1. Tenth question is, a black and a red dice are rolled. So A is, find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9 given that the black die resulted in a 5. So what is the question? Find the conditional probability. We find out the conditional probability of obtaining sum is greater than 9 and their sum is becomes a greater than 9, and given that the black die resulted in a 5 and the black die becomes resulted as a 5. Take first question. So total sample space are, what is the question? Black die resulted in a 5. So we take a black die as a 5. Red die becomes a 1. So 5 comma 1 and 5 comma red die becomes 1, 2, 3 anything, but the black die result as a 5. Here this is the question. So 5 comma 1, 2, 5 comma 3, 5 comma 4, 5 comma 5 and 5 comma 6. The total 6 sample space.
So what is the event E? What is the event E? The obtaining the sum is greater than 9. We find out the total, we get the sample space is greater than 9. So 5 comma 4 is become a 9. We want greater than 9. So there are two total outcomes, favorable outcomes. So 5 comma 5 and 5 comma 6. 5 comma 5, 5 plus 5 10, 5 plus 6 11. So the both are greater than 9. So total favorable outcomes are 2. And we find out the conditional probability. So probability of, we want sum is greater than 9 and black die as a result as a 5. So we have a number of favorable outcomes are 2. They have a both greater than 9 and the first black die is a 5. So number of favorable outcomes are 2 and total sample space are 6. 2, 4, 6. So 2 by 6 is 1 by 3. Result is 1 by 3. Second question, find the conditional probability of obtaining the sum 8 and given that the red die resulted in a number less than 4. We find out the conditional probability and their sum is greater than, sum is obtaining the 8 and the red die resulted in is the number is less than 4. So we write total sample space. Red die is less than 4. So 1 comma 1, 1 comma 2. If one is a black die and one is red die. One is black die and 2 is red die. 1 comma 3. So number is less than, red becomes a less than 4. The total sample space 3 and 2 comma 1, 2 comma 2, 2 comma 3 and 3 comma 1, 3 comma 2, 3 comma 3 and 4 comma 1. The black die becomes a 4 but the red die becomes less than 4. 4 comma 2, 4 comma 3 and 5 comma 1, 5 comma 2, 5 comma 3 and 6 comma 1, 6 comma 2 and 6 comma 3. So total sample space are 3, 6, 9, 12, 15 and 18. The total sample space or total outcomes are 18. And E be the event. What is, find the conditional probability. The obtaining is sum is 8. We adding digits, we get a sum is 8. So what are the outcomes? 6 comma 2. 6 plus 2 is 8. So we take 6 comma 2 and 5 comma 3 becomes 8 and and probability of, there are only two events 6 comma 2 and 5 comma 3 and ಯಾವ entry possible plus 8 ಆಗೋ ಇಲ್ಲ. ಸೊ probability of ಏನಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮದು conditional probability sum is 8 and sum 8 ಆಗಿರಬೇಕು. ರೆಡ್ ಡೈ ಏನಿರಬೇಕು, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4 ಇರಬೇಕು. red die less than 4. So what are total number of favorable outcomes are 2 divided by total outcomes for sample space 18, 3 6 9 3 6 9
12, 15, 18. So 2 ones are 2 nines. So answer is 1/9. So what is the question? A black and a red dice are rolled. So first question is find the conditional probability. We have to find out the conditional probability obtaining the sum greater than 9. The digits are sum becomes greater than 9, and this is the event E, and given that the black die resulted in a 5, we take a black die as a 5. So total sample space are black die is a 5 and red die become 1, 2, 3, 4, 5, 6. But black die has resulted in a 5. This is given in the question. So total sample space are 6. And E be the event, what is sum is greater than 9. In this sample space, which becomes greater than 9. 5, 4. 5 plus 4 is 9, but we want greater than 9. So 5 plus 5 and 5, 6. So E be the event 5, 5 and 5, 6. Total number of favorable outcomes are 2. And probability of conditional probability we have to find out. So we want sum is greater than 9 and black die as a 5. So sum is greater than 9, total sample space 2 and black die is a 5. So total sample space 2 and number of favorable outcomes are 2 and total sample space 6. 2 ones are 2 3s. So answer is 1/3. And B, find the conditional probability of obtaining the sum is 8 given that the red die resulted in a number less than 4. In this question we find out the conditional probability, and second find the sum 8. What are the sample space having the sum 8s and the red die has resulted less than 4. So sample space we take black die as a 1 and red die 1. Black is we have 1 to 6, but red die we have less than 4. 1, 1, 1, 2, 1, 3. And 2, 1, 2, 2, 2, 3. Why we taking a last 3 red die? Because the question is there, take a less than 4. So total sample space are 18. And E be the event obtaining the sum is 8. In this sample space, ಯಾವ sum is 8 athav. So 5, 2 ಏನತ್ತದ್ರಿ 7 athav. 5, 3 is 8 and 6, 2 is 8. So total number of favorable outcomes are 2. And probability of conditional probabilities, sum is 8 and red die is less than 4. So total number of favorable outcomes are 2 and total outcomes are 18. 2/18 is 1/3. 11th question. A fair die is rolled. Consider events equal to 1, 3, 5 and F 2, 3 and G 2, 3, 4, 5. Find first question probability of E by F and probability of F by E. In first question we find out the probability of E by F and F by B. Second question we find out the probability of E by G and G by E. Third question probability of E union F by G and probability of E intersection F by G. So let's start to solving questions. First question is first we find out the probability of E by F and probability of F by E. First we write what is the value of E. E equal to 1, 3, 5 and F is 2, 3. What is the formula of probability of E by F? Probability of E by F equal to probability of E intersection F divided by probability of F. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಇ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಇ ಬೈ ಎಫ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಎಫ್ ಇತ್ತು ಎಫ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇ ಇತ್ತು ಇ ತೊಗೋಬೇಕು.
ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದಲ್ಲ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಬೈ ಇ. ಇಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಬೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ತೊಗೋಬೇಕು. In this we have find out the probability of E intersection F and probability of F. So what are the values of probability of E intersection F? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಮ್ರಿ. E intersection F. What are the common parts or common digits in E and F? Only 3. Here also 3, here also 3. Probability of E intersection F is 3. And only 1. Probability of F 2 over. ಎಷ್ಟವ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 2. ಸೊ probability of E intersection F is 3 ಇದು digits 1. Probability of F is 2. We have write it in this probability of E intersection F. Number of favorable outcomes 1. Probability of F is 1 by 2. So answer is 1 by 2. And we find out the probability of F by E. Right? Probability of F by E. Formula is probability of E intersection F divided by probability of E. Here we taken probability of E is below. Why? Because it will be divided by E ತಳಗದಲ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಳಗಿರ್ತದೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು. E intersection F ಎಷ್ಟವರಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ 1 ಅದು. The probability of E intersection F ಏನತ್ತದ 1 divided by probability of E ಎಷ್ಟವರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 3. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1 by 3. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು. What is second question? Second question is probability of E by G and find out the probability of G by E. We write E and elements and G elements. What is the E elements? 1, 3, 5 and G elements are 2, 3, 4 and 5. So we find out the probability of E by G formula. Probability of E by G equal to probability of E intersection F by G. So E intersection G ತೊಗೋಬೇಕು F ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ E intersection G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲೂ 3 ಅದ, ಇಲ್ಲೂ 3 ಅದ, ಇಲ್ಲೂ 5 ಅದ, ಇಲ್ಲೂ 5 ಅದ. ಸೊ E intersection 3, 5. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾತವ್ರಿ? 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. Probability of E by G equal to formula is probability of E intersection G and why we here taken F ಇಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ G, ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ G ಅದ ರೀ E by G. ಸೊ probability of G. ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ G ಇದು ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ ರೀ? 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ G ಇದು ಎಷ್ಟವ? 4 ಅವ. ಸೊ 2 by 4 becomes 1 by 2. 2 1s are 2 2s are. Answer is 1 by 2. Here we find out probability of G by E. Probability of G E intersection G divided by probability of E equal to what is the value of E intersection G? 2 elements are available. Probability of E is 3 elements. So answer is 2 by 3 ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಗಲ್ಲ. So here we write it 2 by 3 as it is. So answer is 2 by 3. Third question, we find out the probability of E union F by G and probability of E intersection F by G. So E elements ಏನವ ರೀ? 1, 3, 5 and F elements ಏನವ? 2 and 3. G elements ಏನವ? 2, 3, 4 and 5.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಮ್ಮಿ ಇ ಯೂನಿಯನ್ ಎಫ್ ಕಂಡಿಡಿ. ಇ ಯೂನಿಯನ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 2 3 ಆ್ಯಂಡ್ 5. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಅದ, 5. ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಇದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಮ್ಮಿ. ಇ ಯೂನಿಯನ್ ಎಫ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ ನಮ್ಗೆ? 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ. ಸೊ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಯೂನಿಯನ್ ಎಫ್ ಬೈ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಯೂನಿಯನ್ ಎಫ್ ಬೈ ಜಿ ಇದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎನ್ ಇ ಯೂನಿಯನ್ ಎಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ. ಸೊ ಇ ಯೂನಿಯನ್ ಎಫ್ ಏನು ಬಂತು? 1 2 3 5 ಬಂತು. ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇವೇವ ರೀ? 2 3 5. ಸೊ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಯೂನಿಯನ್ ಎಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ ರೀ? 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ. ಸೊ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಜಿ ಏನದ ರೀ ನಮ್ಮದು? ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಜಿ ಏನು ಎಷ್ಟವ ಡಿಜಿಟ್ಸ? 1 2 3 4. ಸೊ 3/4. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 3/4. ಹೌ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಎಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಜಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ರೀ. ಇ ಯೂನಿಯನ್ ಎಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಿ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ. ಸೊ ಇ ಯೂನಿಯನ್ ಎಫ್ ಏನಾಗ್ತದ? 1 ಅದ ಇದಾಗ, ಇಲ್ಲದ 2 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡರದಂದು ಕೂಡಿಸಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ 1 2 3 5 ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇದು ಇ ಯೂನಿಯನ್ ಎಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಿಗೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಮನ್ ಅವ? 1 ಇಲ್ಲ, 2 ಅದ, 3 ಅದ, 5 ಅದ, 2 ಅದ, 3 ಅದ, 5 ಅದ, 4 ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟವ ರೀ ನಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್? 3 ಅವ, 3. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಯೂನಿಯನ್ ಎಫ್ ಬೈ ಜಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ probability of E union F divided by probability of G. E union F ಏನದ ರೀ? and 3 divided by number of G the elements ಎಷ್ಟವ? out comes to 4 ಅವ. So answer is 3/4. In this we also find out probability of E intersection F by G. So what we can do, we find out the E intersection F. Probability of E intersection F by G. What are the E elements? 1 3 5. And what are the F elements? 2 3. And what are the G elements? 2 3 4 and 5. So E intersection F becomes, what are the common parts E and F? Only 3. ಇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇದು ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಪ್ದು 3 ಡಿಜಿಟ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋದು ಅದ ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ 3 ಅದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ? 3ನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಿ ಈಸ್ 3. ಆದರೆ ಇದು 3 ಅದ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ? ಒಂದೇ ಅದ, ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ವಿ write it the formula probability of E intersection F by G equal to probability of ಇದು ಹಿಂಗಿಲ್ಲ. E intersection F by G equal to probability of E intersection F divided by probability of G. What is the probability of E intersection F? G equal to ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರೀ? ಇದು 3 ಅಂದ್ರೆ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ G ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ? 4. So 1/4. Answer is 1/4. Probability of E intersection F by G.
probability of E intersection F by G. ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 1/4. ಇನ್ನೊಂದ್ರ ತಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. Third question is probability of E union F by G and probability of E intersection F by G. We find out this. And what are the E elements 1, 3, 5 and F elements 2, 3 and G elements 2, 3, 4, 5. We find out the E union F. One formula is there for the conditional probability. The number of elements E union F intersection G by number of elements from G. E union F is 1, 2, 3 and 5. And this intersect with G. And there is only one element. So we write it as a 1. This is a 3 elements only common part in E union F intersection G. We write it as an element. So E union F is a 3 and number of elements in a G is a 4. We write in elements. 3 means 1. G ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ ರೀ 4. ಸೊ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ E union F by G ಏನಾಗ್ತದ 3/4 ಆಸ್ ಅ ಆನ್ಸರ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ E union F by probability of G. And probability of E intersection F by G equal to, we find out the E intersection F. E and F, the common part ಏನದ 3 ಅದ. ಈ 3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ ಇಲ್ಲಿ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ G. ಇದ್ರದಾಗೂ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ. ಅದು ಯಾವುದು 3. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಂಬರ್ ಬರ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ formula in probability of E intersection F by probability of G. E intersection F ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ 1 divided by probability of G ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ number of elements ಎಷ್ಟು ಅವ ರೀ 4 ಅವ 1/4. Answer is 1/4. 12th question. Assume that each born child is equally likely to be a boy or girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls given that the youngest is a girl, at least one is a girl? In this question we find out the conditional probability. And let's take example of family has 2 children. Then we find out the youngest is a girl or at least one is a girl. The total sample space are, first question. So total sample space is, ಅವ್ರಿಗೆ ಗರ್ಲ್ನು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ರೀ 2 ಆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ. ಇಲ್ಕ ಒಂದು ಗರ್ಲ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಕ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಒಂದು ಗರ್ಲ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 2 ಬಾಯ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟವ ರೀ 4. ಈ ಬಿ ದ ಇವೆಂಟ್ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್. ಏನು ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಗರ್ಲ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ. ವಿ ಟೇಕ್ ಈ ಇಸ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರಲ್ರಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಈ ಬಿ ದ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. 2 ಗರ್ಲ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಇದು ಇವೆಂಟ್ದಾಗ. 2 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಬಿ ದ ಇವೆಂಟ್ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ಏನದ ರೀ ಕ್ವಶನ್ದಾಗ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಅದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ದಾಗ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ರೀ. ಒಂದು ಗರ್ಲ್ರ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್ರ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ. ಇದು ಗರ್ಲ್ ಬಾಯ್, ಇದು ಎಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯದ ನಮ್ಗೆ. ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಗರ್ಲ್. ಇದ್ರದಾಗ ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದ ರೀ ಇದು ಅದ. So we find out the probability of E by F equal to, what is the formula E by F? Probability of E intersection F divided by probability of F. E intersection F ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ 1 ಅದ G. ಸೊ E intersection F ಏನಾಗ್ತದ 1, Fದು 2. ಸಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕಿದು. ಇದು ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ 1 ಅದ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ 1. ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟವ ರೀ 4. ಸೊ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಏನಾಗ್ತದ 1/4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಷ್ಟವ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ 2. ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ 4. 2 1s 2 2s 1/2. ಸೊ ಎಫ್ ಈಸ್ 1/2. We write it as
1/4 into 2/1. 2 ones are 2 twos. So answer is 1/2. ಎಷ್ಟದ ರೀ probability? The youngest is girl. Look, 1/2. Second, we find out at least one is a girl. Second, at least one is girl. ಟೋಟಲ್ sample space ಅನ್ನೋರಿ ಗರ್ಲ್ ರೇ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ, ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್ ರೇ, ಗರ್ಲ್ ಬಾಯ್ ರೇ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ರೇ. ಸೊ ಈ ಬಿ ದ ಇವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ದಾಗೆ ಕೊಟ್ರ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ಬೋತ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇನ್ನೇನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಎಫ್ ಬಿ ದ ಇವೆಂಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗರ್ಲ್. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ನಾಗ ಒಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಎಫ್ ದಿ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ನಮ್ಗೆ? ಗರ್ಲ್ ರೇ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್ ರೇ, ಗರ್ಲ್ ಬಾಯ್ ರೇ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗರ್ಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟವ ನಮ್ಗೆ? ಫೇವರೇಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ 3, ಟೋಟಲ್ 4. ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್. ಈ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ದಾಗ ಎಷ್ಟದ ರೀ ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಪಾಠ? ಬೋತ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ? 1/4. ಸೊ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಬೈ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ದು ಎಷ್ಟದ ರೀ? ಅಲ್ಲಿ 1/4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ದು ಎಷ್ಟದ? 3/4. 4 cancel. Then answer become 1/3. What is the probability of at least one is a girl is 1/3. ಏನದ ಕ್ವಶನ್? ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಈಚ್ ಬಾರ್ನ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ. ಆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅವ. ಅವು 2 ಗರ್ಲ್ಸ್ರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಏನು ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಟೋಟಲ್? ಆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅವು 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ರೇ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಒಂದು ಗರ್ಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಗರ್ಲ್ ಒಂದು ಬಾಯ್, ಇಲ್ಲ 2 ಬಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕಂಡಿಡಿಯದ ನಮ್ಗೆ? ಈ ಬಿ ದ ಇವೆಂಟ್ ನಾವು ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು? ಬೋತ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ದಾಗ ಕೊಟ್ರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು? ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಫ್ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೇನು ಬರ್ತದೆ ರೀ ಔಟ್ಕಮ್ಸ? ಗರ್ಲ್ ಅಂದರೆ G, G. ಸೊ ಎಫ್ ಬಿ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗರ್ಲ್. ಗರ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ದಾಗ ಗರ್ಲ್ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಳಲ್ರಿ, ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್ದಾಗ ಗರ್ಲ್ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಳಲ್ಲ, ಇದು ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ? ಗರ್ಲ್ ಎಲ್ಡರ್ ಅಳ. ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೇನು ತೊಗೊಳೋದ? ಒನ್ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗರ್ಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ? ಬೋತ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಫ್ ಏನಾಗ್ತದ? ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟವ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್? 2. ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ 4. 2/4, 1/2. 2 ones are 2 twos. ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಜಿ ಅದ. ಎಷ್ಟದ ರೀ ಇದು? ಜಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅವ? ಎಷ್ಟದ? 1 ಅದ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ 4. 1/4. ವಿ put into formula probability of E by F equal to probability of E intersection F divided by probability of F. E intersection F ಎಷ್ಟದ್ರಿ? 1/4 divided by probability of F is 1/2. So we write it as 1/4 into 2/1. 2 ones are 2 twos are 4. 1/2 is the probability of the youngest is a girl. Second one, we find out at least one is a girl. So we take a event both ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ? 2 ಜಿ ಆಗ್ತಾವ. ಮೀನ್ಸ್ 2 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅವ. ಎಫ್ ಬಿ ದ ಇವೆಂಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್. ಕ್ವಶನ್ದಾಗ ಕೊಟ್ರ ಅದ್ರಾಗ ಒಂದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ ಇರಬೇಕು, 2 ಗರ್ಲ್ಸ್ರೇ ಇರಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಗರ್ಲ್ಸ್ನ ಒಂದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದ ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್ ಬಾಯ್ ಒಂದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ರೀ ಜಿ ಇರ್ದ. ಕಾಮನ್ ಏನದ? ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದೆ. 1/4. ಯಾಕೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ 1. ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟವ ಇಲ್ಲಿ? 4. ಸೊ 1/4. probability of E intersection F 1/4. probability of F is 3/4 because here 3 number of favorable outcomes. 1/4 divided by 3/4. 4 cancel. 1/3 is the probability of at least one is a girl. ಏನಾಗ್ತದೆ? at least one is a girl probability 1/3.